Hello family, welcome to my YouTube channel. My name is Tasma Katam, and we are going to start our episode right away. Hope you're well set. So our story today is about a very wise king. Let's know all about this king. So travel with me in this story, then we'll get the moral lesson. There's this king who lived in a certain region, and he was waking up that morning, and there was a bee that had lost direction. So it landed in the palace of that king, and the king, it's obvious our nature that when we see maybe the insects, what we tend to harm them. So this bee pleaded and said, "Please, king, don't kill me. Just spare me and I'll serve you someday." So the king wondered, how can a bee serve me? Let me just leave this insect to go away. And now the king released the bee without torturing it. So the bee was grateful, and so this king was taken to be a very wise man in that region, and he had attracted everybody from all over the world. And there's this queen who heard about the story and wanted to test the king to ensure that the king indeed was very wise, or indeed the king was wise. So the queen traveled with the maidens, those royal families, and the bodyguards. They started their journey, and finally they arrived in the king's compound, at the palace, that is. So when they were there, the queen went and greeted. The queen went akasalimia king, then told the king that, so after the greetings from the queen, the king indeed responded, and the queen started that, "I've heard a lot about you, and that you are the wisest, the wisest man in this world, and I want to give you a test. Are you ready for it?" The king knew himself, and he just said, whatever. So the queen was now set and gave the king a gemstone. So this gemstone had what do we say? It had this one, zigzag. So the queen gave him a gemstone. This gemstone had a hole in the middle of it. It was a twisty hole. So the first test that the queen gave the king is that he was supposed to pass the thread into the hole so that it was seen from the other end of the hole. And this was a very simple thing to the king, and he just said, okay, sure. He brought a silkworm. This silkworm, he tied a thread at the silkworm, then put the silkworm to pass through that twisty hole. So when the silkworm was coming out from the other side, it came out with a thread. And that's the simple thing that the king used this to do. So indeed he was a wise person, or a wise man. Even the queen was so amazed and amused, but hakutaka kukubali ati king ameweza aje kitu, amefikiria aje, so tampea test ingine. Do you know what the test was? Let me take you through. So this test was that the queen brought 50 men or boys and 50 girls. So mtauliza tena wanafanyiwa nini hawa sasa? Iko hivi. So walipangishwa laini, wote walikuwa wamenyolewa vipara. They were shaved, their hair was shaved, and walivalishwa wote dress. So the trick was that the king was supposed to choose, to differentiate between boys, the 50 boys aside and the 50 girls aside, so that a pass your test. Najua kila mtu anataka kujua king alifanya nini. So you can guess hapo hivi, wewe ungefanya aje uweze kupata differentiate boys and girls? Wote wamevaa dresses, wamenyolewa. What could you do?
So this is what the king did. Aliorder maidens walete basin ikiwa na maji full kwa basin, imejaa hadi kwa brim. So kila mmoja alikuwa anakuja anaosha uso. Anapita unaosha uso. Najua unajiuliza sasa kuosha uso alichuza aje. Ndio hiyo tunaelekea hapo. So wakati walikuwa wanaenda wakiosha, king alikuwa very keen akiangalia. So unajua tabia voice, hata nyinyi mnajijua, mkioshanga tu ni but ladies tuko tu gentle, tuna make sure yeah. So king alikuwa tu akiangalia huyu ameosha. Yeah, so when wanaosha, king alikuwa tu observant, anaangalia huyu amesplash maji, huyu ni boy enda hapa, huyu ameosha vizuri gently, wewe enda hapa, wewe ni dem, wewe umesplash maji, wewe ni boy, hivyo hadi akafika the final person. So wakiconfirmiwa wote, yeah, alikuwa amepata hii side yenye aliseparate boys girls. It was true. Haku confuse hata kidogo. Hebu imagine, this person was really wise. Yeah, so hii ni test ingine amepita. Remember, the queen want to prove this king wrong, that yeye si wise, he's just a foolish na kudanganya watu. But Mungu ni nani? Yeah, so kaendelea, the queen akasema na amepata, lakini sasa bado sija give up, So the queen akaamua, then acha tu niende leo nilale, kesho namletea test nyingine kali, hii hautawezana, hii nitamwaibisha mbele ya umati. So do you know what the queen did? Kaita sasa kila mtu, kujeni muone huyu mtu mnasemanga ati ni wise. Leo akipita ndo nitaamini hata mimi. Hata mimi nangoja kujua alifanya nini vile unangoja. Yeah, so the queen akakuja sasa akafanya maidens wake wa arrange flowers. You know the plastic flowers, yeah. So aliunda hizi flowers, akaiunda vizuri kabisa hadi ilikuwa inakaa like the original flower from the garden. It seemed fresh but it wasn't. So alileta 100 piece of those flowers, and remember, in that 100 in that 100 flowers, moja tu ndio ilikuwa fresh from the garden. Imagine, out of that 100 the king was supposed to identify hiyo moja fresh. Na kumbuka hizo zingine ni fake, but packages zao, those 100 flowers zinakaa same, but moja tu ndio original, the fresh one from the garden. I pity the king. Naona pity. Unajua alifanya nini? Very painful, but let's go. Yeah, so king alitatizika sana. Imagine crowd yote imeitwa, ni kama dunia nzima imeitwa kushuhudia tu vile unataka kufail, vile unataka kujiaibisha wewe ni wise. So king alikuwa na stress, akashindwa sasa nitafanya nini? What will I do? And akakaa hapo akijaribu kuangalia, anaangalia na zote zinafanana. Wewe kutaenda aje? Leo sasa nitaonekana mimi ni foolish. No, this can't happen. Akitaka kuguza hii kitu inamwambia no, bado si hiyo. Akatembea akiangalia. Kila mtu anangoja watu washaanza kuongea. Ndio hiyo, kumbe ya kwangi hata wise. Anataka sasa kujiaibisha leo. Sasa kila mtu ndio anasubiri. King amechelewa kuchagua. Alishindwa cha kufanya. So wakati karibu ana lose hope, amekaa tu hivi anafikiria. Then akasikia buzzing sound mahali. Guess what? Yeah. So the bee came back. Akamwambia, guess what? I'm now your servant. I'm here at your service, sir. Sasa king akashanga. Akafuata tu bee hata kungoja atiambiwe nimesema nitafutie hiyo flower yenye ni fresh. Si mnajua kama flower ni fresh, obvious, an insect inaenda kuchukua nectar.
So ilikuwa rahisi sana kwa bee kujua gani iko na nectar. Juizi zingine zilikuwa fake, so yenye iko na nectar obvious it was fresh. So bee hata kungoja ambiwa ati nimesema nitafutie flower fresh. Bee anakumbuka alisamehewa ile time, hakuuliwa in that. Imagine, so the bee went, ikatembea tu, hata within a short period of time ikaland tu kwa maua yenye ilikuwa fresh. So what the king did, akaenda tu mbio akatoa akapeana. King akasema hebu confirm hiyo kitu muone kama ako sawa ama ni kujifanya hapa watu ni wise. What happened? Wakati walienda confirm wakasema oh queen, indeed it's the one. Hata queen mwenyewe alishtuka juu this was the thing yenye alikuwa anajua king haezi fanya kitu. Kila mtu anaweza niambia the moral lesson hapo hivi. Do I need to explain? So the bee repaid the kindness that the king alimuonyesha that breezy day. Ni nini wewe umeaifanyiwa mtu alikusaidia mahali one day, lakini hadi saa hii umefanikiwa, hujai kumbuka kufanyia hata huyo mtu hisani juu maybe saa hii ako pabaya, unamuonanga tu maisha haimpeleki poa, iko tricky but haufanyi kitu. Ni mara ngapi umekuwa ukiona watu kama hao wenye they once saved you huko nyuma, lakini wewe saa hii umebarikiwa, hujai fanya anything, hujai repay that kindness kwao. Haijalishi, just do what the bee did. Yeah, so we should learn to appreciate wakati tumesaidiwa. Look back and appreciate. So that marks the end of my story. You can give me other moral lessons that you learn from it. There was somebody in the Bible who was wise pia, like that king. I think you know that king. Who was the king? You can tell me in the comment section. Yeah, the king was Solomon, the son of David. Yeye aliomba wisdom from God na hakika alipewa. Aliambiwa nini, story mali nini, but alikataa, akasema tu I only want wisdom. Hiyo ndio inaweza nisaidia kwa hii maisha. So let's ask God for wisdom that comes from above, na itatusaidia kudhibiti mambo mengi katika ulimwengu huu. Thank you. Hapo ndipo queen pia aliweza kukubali yenyewe king akona wisdom, akona hekima ya hali ya juu, alimrespect and alifunga safari kurudi kwao penye alitoka after kupata vitu, alikuwa na evidences. And let's ask wisdom from God. Yeye ndiye anatupatia genuinely, haezi tunyima. The wisdom of the world inaisha, inapotea and inaweza kupoteza. So ya Mungu ndo inadumu milele. Yes, so another moral is that sometimes we tend to look down upon others. Like unajua kama king ange look down upon the bee that asimsaidia ama amrelease aende zake. So nani angemsaidia that time ya pick flower? Nobody. So sometimes we tend to look down upon others, tukiona that hawawezi tusaidia, ni watu wadogo. Juu hata king pia alikuwa na reason. Saa hati I'll serve you someday. How can a bee serve me? I'm the king. I'm from the royal family. How? But ona vile alikuja kumsave mwisho. So tusichukie ama tusione wengine kwamba hawawezi. Kila mtu ako na nini yake, penye ana function vizuri. So tusiange look down upon somebody else. You will come to regret someday. Thank you. Msisahau kuniambia mmelani nini. Yeah. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Tupatane kwa the next episode. Bye bye.